Good evening, friends. Today I will be talking about the most discussed topic today: one nation, one election. First of all, I would like to make my personal observation. A committee has been formed under the chairmanship of former President Sri Ramnath Kovind ji, and the committee, the terms of reference itself has run into controversy. One member has already resigned or is expressed his inability to continue in the committee, leader of opposition in the current Lok Sabha. My personal feeling is that with the special session of Parliament being convened from 18th to 22nd and the G20 summit that is likely to start in Delhi, and all the bureaucrats, ministers busy with the summit, and for such a huge issue, such a mammoth task to be studied in a matter of say 15 days for a committee, however efficient the committee may be, and present it before the cabinet, get a cabinet approval, and then submit it to the parliament for discussion and get it passed in the current session. I feel it will not be introduced in the current session of parliament, the bill in whichever form it is. It requires a wider consultation, engagement of civil society, constitutional experts, and many other stakeholders who have to be involved in the discussion. And the intention of the government, if it is good as expected, then in the long term, this proposal will work. If not in one cycle, on a span of 5 years, with different Lok Sabha and with different assembly elections clubbed with the Lok Sabha elections of 2024 and 29, probably a mechanism can be worked out. But even the wildest of imagination to club parliament, assembly, panchayat, and the municipalities is in a big country and with a population of 140 crores like India, I think it will not be possible. And secondly, people are talking about holding simultaneous election to parliament and assembly and other aspects. Although in the initial years it was held simultaneously, after 68, when few assemblies were dissolved prematurely, and in the year 1970, when the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi got the parliament dissolved through the then President Sri V.V. Giri, till then the elections were held simultaneously. Subsequently, the chain lost, and then the period of Ayaram and Gayaram started. Today, the situation is we are talking about simultaneous election. Morning you get up, one MLA is in some party, and the evening when you go to sleep, the MLA or the MP is in another party, and after 1 week the MLA comes back to a different party. Elections and by-elections have become a norm of the day. Irrespective of the political party, no offense meant to any political party, you can see state ministers, central ministers campaigning even for by-elections and corporation elections. So the big idea of holding simultaneous election is defeated unless the representation of people act is amended, that disqualification rules for changing parties are made more efficient, and most importantly, the rulers that be stop promoting or stop instigating or stop enactment of desertion or changing of party by luring the other party MLAs or MPs. All such things on a moral ground has to be done before any form of legislation can be formed to stop all this. Now coming to the modalities. With the constitution that exists as on date, it is not possible, there is no provision under the constitution to get this act enacted, because there are a lot of assemblies whose terms ends after 4 years. For example, Karnataka Assembly, Himachal Pradesh Assembly, and other assemblies got elected only recently, about 6 months back. They have got a tenure of another 4.5 years to complete. There is no provision by which a government whose majority is not at stake, and where there is no law and order, or where the constitutional machinery of the state has not failed, it is not possible for the governor under the present law to dismiss or dissolve the assembly and conduct new elections. That being the situation, unless the constitution is amended to enable the president to impose president rule under Article 356 of the constitution, or Article 83, wherein the governor has the power to dissolve the assembly, is amended suitably to incorporate the
new bill proposed under one nation and one election scheme, or amendment and simultaneously coupled with amendment to Representation of People's Act, many other amendments for which the bill requires to be passed with a simple majority, 50% of the strength of the parliament. For example, the parliament, Indian parliament, the strength of Lok Sabha is 542. The votes in favor of the proposed amendment bill should be 272 plus. A simple majority in the parliament is compulsory. And next comes the hurdle of 2/3 majority of the members present and voting. If 100 members are present for voting, then out of that, the 2 multiplied by 2, 200 divided by 3, that should be the vote required for this to get through in the both houses of parliament. Going with the current strength of the Lok Sabha and considering that 540 member of parliament are present for voting, then for a 2/3 majority it requires about 360 votes, which according to the present situation looks unlikely even with the NDA in its full form and full strength. Rajya Sabha will be a bigger hurdle. Assuming that Lok Sabha clears the bill with 2/3 majority with some hook or crook, and the Rajya Sabha also clears the bill with a 2/3 majority, then comes a major hurdle. I understand that it is one of the terms of reference which the Honorable former President has to look into, whether this proposed amendment is ratified by 50% of the state assemblies. I am sure as long as this constitution exists in its present form, since it touches upon the federal structure of the India as a country, and the most affected being the states, the proposed amendment bill needs to be ratified by at least 50% of the state assemblies, and a resolution to that effect has to be passed by the state assemblies and submitted to the Honorable President for this act, even if it is approved with a 2/3 majority by both the Houses of Parliament, to become law and to be signed by the President. So this being the situation, let us hope for the best. If the objective is only to reduce the cost of the elections, it is a very good proposal, but the modalities has to be worked out. And democracy is all about voice of people. So you cannot count money when it comes to election and when it comes to exercising your one's own franchise. People have to be given enough time, enough opportunities to choose his or her government. So every time money can not be the only criteria, but it is definitely an important criteria, because after all it is your money and my money which is being used for elections, for deployment of army, for deployment of armed forces, for electoral machines, EVMs, authorities. So let us hope for the best. Let us hope that in the larger interest of the nation, all the political parties comes together. There's a proper deliberation in the parliament whenever it is introduced, which I personally feel will not. ચાલી રહ્યા છે તો ઘણી બધી કહાનીઓ છે, તો વધારે વાત કરવા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ખુદ જે ગેસ્ટ છે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભટ્ટ સાહેબ છે, ભાજપના નેતા છે. ભટ્ટ સાહેબ, આપનું સ્વાગત. મૂળ જે વાત જે આપણે કરવાની છે એમાં કિશોરભાઈ પિલ્લોઈ છે, બંદોરાના જાણકાર છે, ડૉક્ટર હેમંત ભટ્ટ છે, અને થોડી વારમાં કોંગ્રેસના રોહન ગુપ્તા પણ આવી રહ્યા છે. શરૂઆત કિશોરભાઈ, બહુ ફરક છે બંનેમાં. ઓકે આવું કિશોરભાઈ, મારે ગુજરાત જ સમજવું છે. ગુજરાત હમણાં 6 મહિના પહેલાં ચૂંટણી પૂરી થઈ, અને જો એ વન નેશન વન ઇલેક્શન આવે, અથવા 2 વર્ષ કોઈની બાકી જ, આખી યુપી 2 વર્ષ પહેલાં ગણી લો, 2 વર્ષ થયા ને, તો આ લોજિક કઈ રીતે કામ કરશે આખું વન નેશન વન ઇલેક્શનનું? એકચ્યુઅલી ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટના ચેરમેનશીપમાં એક કમિટી નિમણૂક થયા છે, એને નોટિફિકેશન બાકી છે. તો મને પર્સનલી એવું નથી લાગતું કે આ જે સ્પેશિયલ સેશન છે પાર્લિમેન્ટમાં, એ બિલ સબમિટ થશે ડિસ્કશન માટે, કારણ કે આ નોટિફિકેશન અને ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ, કે આ કમિટીના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. લો કમિશન તરફથી અને નીતિ આયોગ તરફથી તો રિપોર્ટ તો છે આપણા હાલમાં, પણ પોલિટિકલ પાર્ટી સાથે એન્ગેજ કરીને અત્યારે G20 સમિટ દિલ્હીમાં ચાલી રહ્યા છે. એ પછી 18 તારીખ પહેલાં કેબિનેટ અપ્રુવલ લઈને પાર્લામેન્ટમાં મુકાશે કે એ પહેલા મુદ્દા છે. અને આજના જે તારીખમાં જે બંધારણ આપણે જે ચાલી રહ્યા છે એની અંદર જોગવાઈ છે કે એ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે. અને
આ કરવા માંગતા હોય તો 2 સાયકલમાં કરવાનું પ્લાનિંગ થશે કે એક જ સાયકલમાં, કારણ કે 2 સાયકલમાં એવું થશે કે ગુજરાત સમેત જે રાજ્યોમાં 2018 અને 2017ના લાસ્ટમાં, સોરી 2029માં અને 2028ના લાસ્ટમાં જે ઇલેક્શન થવાના છે એ ક્લબ કરીને સેકન્ડ સાયકલમાં એ ઇન્ક્લુડ થશે. અને પહેલા સાયકલમાં 11 રાજ્ય, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, તેલંગાના એવા 11 રાજ્યને ઇન્વોલ્વ કરીને 2 સાયકલમાં કરવા માંગે છે. એ બી એક ચર્ચાની વિષય છે. પણ મહત્વની વસ્તુ છે કે આ એક ફેડરલ સિસ્ટમના ઉપર એક સવાલ છે જેમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનલ અમેન્ડમેન્ટ કરવાની જરૂર છે. લો કમિશન બી એન્ડોર્સ કર્યું છે. અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ અમેન્ડમેન્ટ જ્યારે આ ફેડરલ સ્ટ્રક્ચરના બાબતમાં કરવાનો આવે ત્યારે પાર્લિમેન્ટની અંદર સિમ્પલ મેજોરિટી, જે પાર્લિમેન્ટના જે સ્ટ્રેન્થ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 542ની અંદર 272 પાર વોટ આ એના સમર્થનમાં મળવું જોઈએ. અને સેકન્ડ, 2/3 મેજોરિટી ઓફ ધ મેમ્બર્સ પ્રેઝન્ટ ફોર વોટિંગ. માની લો કે 100 જણ પ્રેઝન્ટ થયા લોકસભામાં, એમાં 2/3 મેજોરિટી હોવું જોઈએ. અને માની લો કે આ બે બેરિકેડ પાર બી કર્યો ગવર્મેન્ટ, તો બી 50% રાજ્યના એસેમ્બલીની અંદર એના સમર્થન કરીને રેઝોલ્યુશન પાસ કરીને પ્રેસિડેન્ટ સામે મૂકવું પડશે. હા, ભારતીય જનતા પાર્ટી પછી તમારી પાસે લગભગ તમે આમ જોવા જઈએ તો પૂર્ણ બહુમતી છે લોકસભાની અંદર.